Thank you. Hi everyone, how you doing? Están encantados de verte. He's not here. Muchas gracias por venir, bienvenido a Madrid. Como ves, te hemos recibido con un inusual cielo gris londinense para que te sientas como en casa. Es broma. Espero que puedas disfrutar de tu estancia en Madrid. Pero lo importante de lo que hemos venido a hablar es de la segunda temporada de The Witcher. Hace ya casi 2 años que se estrenó la primera temporada y la gente está deseando ver el inicio de esta segunda. Lo vamos a ver en primicia en un ratito. Pero antes, si te parece, vamos a comentar un poco acerca de la segunda temporada. Welcome to Madrid. As we see, it's just over the gray sky. It's been 2 years since the first season was released, and now we are looking so much forward to seeing the second one. Thank you. We had blue skies and sunshine in England. Le decía al público que me sorprendía mucho la manera en la que hablabas de la serie y de tu personaje. Y si quieres podemos empezar por ahí. ¿Por qué decides hacer este papel? ¿Qué te llama, qué te motiva a buscar hacer a Geralt en The Witcher? We were talking with the audience how surprised we were about how you talk about your character. And I was wondering, what makes you take on such a character? Good question. For what makes me take on a character like this, I mean, as I'm sure a lot of people know, my first introduction was via the games, and then after that, I read the books, and there's so much nuance and complexity and depth in a character like this, and there's a lot of space to show the range of what a human can go through, what a person can go through. And so for me, an opportunity to play a character like Sapkowski wrote is incredibly exciting. Bueno, pues la verdad es que seguro que ya lo sabéis, ¿no? Pero a mí siempre me ha sorprendido la cantidad de capas que tiene este personaje, la complejidad, ¿no? En una misma persona y el grandísimo rango con el que puedo jugar para interpretar a un ser humano. Una pregunta más sencilla, más corta. ¿Cuál es tu libro favorito de la saga? Simple question. What's your favorite book? Oh, my favorite book. Of the Witcher books, yeah. My favorite book, just in case. We could be here a while. Favorite Witcher book was a controversial choice. Blood of Elves was absolutely my favorite. I felt like that just showed you'd been with Geralt for 2 books of short stories, and you really got to see this interesting character, and you wanted to know where he came from. You wanted to know what his home was like, and why he was what he was. And so going to Kaer Morhen and exploring the depths of his character and the things that happen there really show you his ability to be this incredibly kind, caring person, despite having made some choices which hurt some people's hearts in particular. You then see this wonderful aspect of him, certainly in the caravan with the dwarves and his talk of neutrality and him taking care of Triss. You see a real depth of character and a richness to the character which wasn't quite explored in the same way in the short stories. And so for me, that was a really special book. Mi libro favorito es... Oh shit, I'm so sorry. I'm sorry swearing. Mi libro favorito es Blood of Elves, que es Sangre del Fuego, y la verdad es que aquí se presenta a Geralt después de las historias
cortas, ¿no? Y podemos ver un poco más la profundidad del personaje, porque te empiezas a preguntar un poco de dónde viene, por qué hace lo que hace, quieres saber un poco más, ¿no? Lo que sucede, y vas viendo su profundidad, ¿no? Y que es una persona amable a pesar de las elecciones que toma en el libro, ¿no? Y que uno puede cuestionar. Y también se ve un poco cómo cuida de Tris y la profundidad de ese personaje. Todo va bien, todo va bien. Well done. I mean, I don't know what you said, but I'm hoping it was well done. Yo ya he podido ver el inicio de la segunda temporada y he notado un cambio en tu personaje. Me gustaría que nos hablaras de la evolución de Geralt, cómo lo has afrontado en esta segunda temporada, porque hay bastantes cambios. Well, I've been able to see some episodes, and I can already taste the change in your character in the second season. Can you tell us something about his progress? Yes. For me, well, I campaigned very hard to bring as much of Geralt from the books into the show. And so I didn't have the opportunity to change storylines or plot lines or anything like that, but I wanted to try and introduce a bit more of the intellectual, a bit more of the wisdom which would be in a person who had lived for 70 plus years, or however long Geralt has actually lived. And he also has a philosophical lean. And so I wanted to try and bring that in certain parts. Obviously, I can't be writing swathes of dialogue and large monologues for my own character, but I can change the wording and the dialogue, and certainly campaign for a slightly different representation of the character to more accurately represent that book, Geralt. La verdad es que yo trato de incluir dentro de mi personaje todo lo que puedo, su esencia dentro de los libros. Es verdad que tampoco tengo la capacidad de cambiar la historia ni la narrativa en sí, pero sí he tratado de introducir más la parte intelectual del personaje, un poco la sabiduría que debería tener una persona con esa edad. Y sí que, aunque no puedo cambiar la historia en sí, sí que me dejan cambiar las palabras, y no puedo, por supuesto, yo metería diálogos larguísimos que no he acabado metiendo, pero sí que me dejan un poco cambiar los guiones en ese sentido, ¿no? De cambiar lo que dice. Well done again. Otra de las cosas que sabemos que te gustan mucho son los videojuegos, y me gustaría que compartieras con nosotros el porqué de tu pasión por los videojuegos y qué tipo de juegos son los que más te gustan. So we know about how much you like video games. I'd like to know why you like them so much and what type of video games you like. Video games for me have always been almost like a key for my imagination, or an access point for my imagination to run wild. It's amazing. For example, take The Witcher 3 and the enormous sandbox that it is, and the work that developers did to create this rich and deep world with beautiful scenery everywhere. And that starts to unlock my imagination and really gets that going, and it starts getting me excited about doing things like, I don't know, making a TV show called The Witcher. And that I love, and I get to explore characters. I get to also just it being in the public eye is something where it's not the same as just hopping down the road to go out and sit in the park. It becomes a different animal, and so I get to escape into the world of my imagination, sitting at home and sitting at my computer, which is why I built my own, so I can have a good time doing that. Pues para mí es un poco como la llave que me lleva para desatar mi imaginación, ¿no? Por ejemplo, en The Witcher, el número 3 de los videojuegos, me impresiona mucho cómo han desarrollado ese mundo, todos los escenarios, la riqueza que representa todo, ¿no? Y me parece que es una cosa que ayuda a desatar la imaginación. También para mí es emocionante, bueno, después de que me gusten tanto los videojuegos, de repente te planteas, oye, pues no estaría mal hacer una serie que se llame The Witcher, como los juegos, ¿no? Y también pues explorar los personajes es una cosa que me gusta mucho. Es verdad que yo soy una persona que está en el punto de mira, por lo tanto no es que me pueda dar un paso en el parque y estoy muy limitado en muchos planes, por lo tanto los videojuegos me dan un poco la capacidad de soñar y de explorar estos mundos. Well done again.
Una de las cosas estupendas que tienen los videojuegos es la posibilidad de hacer crossovers y de juntar mundos imposibles en uno nuevo. Y a mí me gustaría que pensásemos en una posible o imposible épica batalla entre Geralt y Superman en un videojuego. ¿Cómo sería y quién ganaría? What I like most about video games is you get to imagine these impossible worlds where impossible things actually do happen. So let us imagine this epic battle where we get Superman and Geralt to fight. How would it be and who would win? Oh wow, I mean, I wish I could give you one word answer, but it's going to be a long one again. So, all right. I think in a pure power level fight, Superman's going to win, and that's a simple fact. If it's Superman trying to kill Geralt, Geralt trying to kill Superman, and we're forgetting the characters themselves, then Superman wins, hands down. However, we have to consider Superman's character, and we have to consider Geralt's character. The likelihood of them fighting is pretty unrealistic, but it's a hypothetical scenario, and I would say that Superman is unlikely to try and kill Geralt. He's going to stop himself before doing any real lasting damage. In the same way that it happened in Batman v Superman, for example. There's no way Batman can beat Superman. I don't care what you say. However, I think the short answer is they wouldn't fight, but if they had to, Superman wins. Fatality. Bueno, pues si nos ponemos en el supuesto de mismo nivel de potencia para ambos personajes, ¿no? Bueno, pues yo creo que está claro, no hay duda, ganaría Superman, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre cómo son los personajes de forma de ser. Y teniendo esto en cuenta, aunque no sería realista en ningún caso que acabasen luchando, Superman nunca llegaría tan lejos como para tratar de matarle, ¿no? O sea, yo creo que se detendría antes de hacerle daño de verdad, como sucedió con Batman contra Superman. Así que, a ver, es verdad, si tuviesen que luchar con toda su fuerza y potencia, sería Superman, pero con estos matices. Pues yo creo que después de esta respuesta lo mejor que podemos hacer es ver el primer capítulo de la segunda temporada de Witcher y hacernos una foto, si te parece bien, con el público que ha venido a vernos, todos juntos, y procedemos. Prepara esto con salsa. Hi everyone, thank you for coming to see me.